Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o 𝗵𝗻𝘀𝘀𝘀, esta é mais uma MXP Live, ok? Sejam todos muito bem-vindos. Good evening, everyone. I'm Everton. This is one more MXP Live. Welcome. Essa live está sendo transmitida pelos nossos canais YouTube e Facebook, ok? Então, por favor, curtam, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal, tá? This live is being broadcast by our channels on YouTube and Facebook. Feel free to like, share, and subscribe in our channels. Thank you. No dia de hoje, nós vamos abordar battery, né, nas drum corps, tá? Nós vamos falar sobre aquela linha, né, que tem os bombos, os tenors e as caixas. Today we'll be talking about battery in drum corps. Então, para falar deste tema, convidamos o Matthew Uhrich. Seja bem-vindo, Matthew. So to talk about these topics, I would like to invite my friend Matthew Uhrich. Welcome, Matthew. Hello. Thank you for having me. Pretty good. I would like to hear a short introduction about your history with drum corps. Just a second. Nós gostaríamos de ouvir uma breve introdução sobre a sua história nas drum corps. Yeah, so I started at Watchman. That was my rookie year. Then I went to the B Corps, BlueDevils B Corps. That was my second year of drum corps, and then I went to the BlueDevils, as well as Odyssey indoor percussion in there, and RCC indoor percussion. Então ele começou na Watchman, depois ele foi para RCC, Riverside Community College. Ele tocou nos BlueDevils B também, certo? Aí até que finalmente ele entrou nos BlueDevils, ok? E continuou na RCC. Thank you. Vamos começar então. Eu vou perguntar para ele aqui, pedir para ele falar para ele do primeiro tópico aqui da live, que é sobre começar do zero até você entrar, tá, no grupo dos seus sonhos, né? Seja ele qual for, tá bom? So now could you talk to us about the first topic, which is start from scratch and finally getting to your dream group? Yeah. So I just wanted to also note that RCC Fall also played a huge role in my marching experience. There was a little cut. Can you repeat, please? Yeah, it's all good. Sorry. I also wanted to note that RCC Fall was a huge, the fall band at Riverside Community College was a huge determining factor in my marching career. If we wanted to mention that real quick, and then I'll dive into this. Ok, you can. Ele falou que ele gostaria de saber primeiro, né, se a RCC seria algo primordial, né, no desenvolvimento dele nas artes, né, de drum corps. Então ele vai até entrar em um pouco mais de detalhes sobre isso. Ok? Okay, so basically, you start at the bottom, and getting from absolutely nothing to where you don't know anything about even like music, getting up to your dream group, you need to take into account like all the steps along the way. Ok, para você começar, para você chegar, né, por exemplo, nos BlueDevils, você precisa começar realmente do início. Parece redundante, né, mas assim, é começar dos passos básicos e principalmente seguir cada passo necessário na jornada para chegar até lá. Okay? Okay. So there's a mindset behind it all. In order for you to make it to where you want to make it, you need to have your mindset on it, and you need to coordinate your actions in tandem with that mindset. So for me, I could have made it to where I made it to the BlueDevils RCC a lot earlier if my actions aligned more with my intentions. É muito importante você ter um mindset, ou seja, um objetivo em mente, certo? E um conjunto de ações que levem você a alcançar esse objetivo. Então, suas ações têm que estar te levando cada vez mais perto
desse seu objetivo e cada dia você precisa trabalhar para alcançá-lo. So when I was in middle school, I didn't really know much about drumline. I saw a marching band from when my sister was in high school. At the time, it was the high school I was going to go into, so I thought drumline was really cool. I didn't know much about it, and so in middle school we did like parades only, and I was actually taught by a guy named 𝗨𝗵𝗵𝗄, who ended up later being the section leader for tenor drums at BlueDevils and RCC. Excuse me. And I just didn't know that. Like he had only marched at 𝗨𝗵𝗵𝗄 so far as well. Ok, ele não sabia muito no ensino fundamental sobre drum corps. Tinha na escola dele uma marching band e ele achou a linha de bateria super legal, né? Ele até conheceu, inclusive, o líder da percussão, que depois acabou sendo o líder de percussão da RCC e dos BlueDevils, né? E aí ele começou a se interessar pelo assunto. So James had marched at Santa Clara Vanguard Cadets at the time, and I was in the parade band for like a semester, and then I moved cities, and so I ended up going to a high school with a decent sized marching band, and that's where it really all started for me. Is that I realized like there is a lot more to this activity for me to learn compared to where I'm at. And so just from where I was beginning high school to the seniors, and then like the seniors to like drum corps, and the drum corps, it's like the top of drum corps, I had realized that I had quite a journey ahead of me. Ele percebe que tem uma jornada, tinha uma jornada à frente dele, porque assim, ele começou nas bandas e a banda da escola dele tocava somente nas paradas, né, que tinha, né, os desfiles, e esse James, que era dos BlueDevils, do RCC, na ocasião que eles se conheceram, ele tocou pelos Vanguards, e ele percebeu a diferença que tinha tecnicamente entre eles, né, então assim, o que ele falou, onde ele estava no começo da escola, até chegar nos alunos mais experientes do high school, né, do ensino médio, tinha uma jornada, né, eram alguns passos, porque eles tocavam muito melhor do que ele, que estava ali no comecinho, e aí depois ir para drum corps, e depois para uma drum corps top, né, então assim, teria esses três pontos principais aí para ele alcançar. Yeah, and so, like I said, RCC Fall is the marching band at Riverside Community College, more known for its indoor drumline. The fall band is a training ground. I went through high school and I auditioned for drum corps and never made it. I got cut. I did not make a drum corps until after I graduated. And so ele começou então na RCC Fall, que era uma banda que tocava no outono, né? Era só uma marching band, não era a RCC realmente que a gente conhece, e ele estava trabalhando duro para chegar até onde ele queria, né? Ok. And so realizing that I just needed a march, like I hadn't made it. I auditioned for the summer of 15 and the summer of 2015, 2016. I didn't make it anywhere. And I regretted those summers off that I took. And so I knew I had to march somewhere. Whether I thought I was above it or below it or whatever, I had to get some experience. And so I actually played tenors at Watchman instead of snare drum. Instead of playing tenors, instead of playing snare, you play tenors. I didn't get it. My rookie year. Mm-hmm. Ok. Então, assim, depois em 2015, ele fez a audição, né, o teste para diversas drum corps, e ele não entrou em nenhuma, tá?
ele não entrou em nenhuma. Ele decidiu seguir em frente, mas ele queria marchar, ele queria participar de uma drum corps, ele não queria mais ficar numa marching band. Então, ele decidiu que ele ia tocar em algum lugar. Aí ele conseguiu entrar na Watchman tocando tenor. Okay? So from there, experiencing my first all days, it's this, at Watchman, it was a 2-week period where we just rehearsed from, it was at Watchman, I believe it was 9 to 10, 9 a.m. to 10 p.m. But I had to go in earlier to unload, so it was really like 6 to 10 because of all my responsibilities at the time. O que eu esqueci do tópico anterior, desculpa, ele falou também que assim, a temporada era de 2 semanas, tá? Ele ficou ensaiando, e quando ele entrou na Watchman, os ensaios eram das 9 da manhã até as 10 da noite. E então assim, ele ficou realmente sobrecarregado, parecia que ele estava trabalhando das 6 da manhã até as 10 da noite, o que era bastante puxado, mas era o que ele queria. So physically, my rookie year was the hardest because I just did not get enough sleep. I just couldn't. I just had to experience the ringer, and I had to put myself through it to understand what kind of work ethic I was going to need to make it to where I wanted to make it to. O primeiro ano dele, né, o que eles chamam de rookie, que é o ano de calouro, né? O primeiro ano dele na Drum Corps foi realmente o mais difícil, tá? Porque ele não dormia, né? Ele estava muito cansado e tinha que estudar muita coisa que ele ainda não conhecia, né? Então, ele persistiu aí, mas ele realmente falou que era o mais difícil de conseguir. Ok? So after Watchman, I marched indoor percussion for the 2018 season at Odyssey Indoor Percussion. They're not around anymore. They folded. But one of my mentors I was introduced to there, his name is George Collins. He mentored Sean Parra, Ricky 𝗨𝗵𝗿𝗀𝘀, Matthew Shippey, a lot of other people that went through the devs and RCC snare lines, as well as Yuka and Aya and so many other people that were in Broken City and wherever else. Ok, então no primeiro ano ele seguiu estudando, só que ele foi para uma outra banda que era indoor, só que essa banda acabou fechando, tá? Eles não estão mais por aí, não, a gente não vai mais ter notícias deles, mas lá tinha um mentor. What's the name of the mentor? Actually, George Collins. George Collins era o mentor, ele foi mentor de muitos outros artistas, né, músicos famosos, e então ele viu ali uma boa oportunidade para seguir os estudos dele. So at Odyssey, usually it's just a weekend thing, Friday through Sunday, and George, for free, for no charge, had us drum in a park during the week for hours, sometimes like almost every day during the week if we were available. And so he volunteered a lot of time just investing in us to make us good. And that's part of what really taught me the work ethic that I would need along with RCC Fall and drumming with the other guys. Ele aprendeu bastante sobre a ética de trabalho e a forma de trabalho com esse mentor, porque muitas bandas, muitas corporações trabalham só de sexta até domingo, né, ensaiando. E ele trabalhava durante a semana toda, o dia inteiro, né, esse mentor dele. E você podia ir lá estudar conforme você tivesse disponibilidade. Então, isso foi um momento que ele aprendeu muito, né, apesar de ser tão puxado a rotina, ele aprendeu bastante, e ele aprendeu também sobre essa forma de trabalho. So back to what I was saying, in high school, I was like, I know I'm going to make it. I know I'm going to make it there. So I might as well do it as quickly as I can. I might as well just get there sooner. And even though I thought that, I didn't always manifest that. And so that's one thing with everything else that I build now, is that I now realize the speed in which you must accomplish your goals, because especially with the age out, you might not get there. And so you need to work at it like every day, like multiple hours per day,
and be intentional with it and do it well. Ele durante o high school, durante esse período, ele percebeu que assim, ele falou, eu vou conseguir entrar numa drum corps top, e isso vai acontecer o mais rápido possível. Esse era o pensamento dele, né? Então, para você conseguir isso, não tem outro caminho a não ser você trabalhar duro, trabalhar de maneira intensa e todos os dias. Todos os dias você precisa cuidar desse objetivo. E aí hoje, qualquer coisa que ele faça, ele coloca esse pensamento em jogo para que ele possa, o mais rápido, alcançar o que ele deseja. So, eventually, after getting cut, like one season, I got cut like. Oh, just a second, sorry. Yeah. Uma outra coisa também que ele falou é que assim, tem o age out, que o age out, só porque eles não estão familiarizados com o tema, você tem um limite de idade para tocar no DCI. Então, se você passar dessa idade, você não consegue mais tocar. Então, assim, você não pode ter um objetivo que vai demorar a vida inteira para você alcançar. Então, isso motiva eles a trabalhar duro, porque se chegar no age out e você não entrar em nenhuma, você nunca mais vai entrar. Okay, sorry. It's all good. Sorry about that. Please proceed. So the winter of 18, I got cut like 1, 2, 3, 4. Got cut from like 4 groups within like 3 weeks. Just because I was just trying to make it everywhere, and I wasn't really single-minded in my focus. And I needed that. You know, I needed to know that I was not at the level that I'd be able to show up and groups would want to contract me to take me for the season. And so that really fueled me to propel further, because I knew where I was at. I was average. I was middle of the pack, and I needed to make myself special. I said in the beginning that you had 3 out of 4. Well, can you better explain that, please? Oh, I auditioned for 4 groups. Okay. It was RCC, 𝗨𝗵𝗿, and Dark Sky, and I got cut from all of those. And that was in 3 weeks. And one of them was a video. So it's 3 live auditions and 1 video. Ok. Ele foi, no começo da temporada de 2018, ele foi eliminado da audição de 4 corporações para quais ele aplicou. Então, ele tentou em 4 e foi cortado das 4. Ok, please proceed. Yeah, so in regards to wanting to make your dream group, or getting to where you want to be on your instrument, in your craft, whatever that may be in the marching arts, you need to be exposed, and you need to be next to the people that do it well, to the level that you want to be at, in order to get to where they are. Ok, então, como ele foi cortado, ele percebeu que ele não estava no nível que ele gostaria de estar, porém, ele aprendeu também que para você estar no grupo dos seus sonhos, você tem que se expor, né? Então, ele estava perto de pessoas que estavam tocando no nível que ele gostaria de estar tocando, e ele teve contato com elas, ele se expôs, então ele trabalhou junto com elas para ele poder alcançar esse nível. Yeah, so I'd like to elaborate on kind of the specifics that got me there. Did you want to take questions before that, or just move straight into that? Yeah, okay. Let's move to we talked about the mindset. Now, okay, let's go to the questions. Pessoal, então agora vamos para as perguntas aí, se tivermos de alguma. Vamos ver se já a gente recebe aqui alguma pergunta. Senão, nosso diretor do programa aqui nos avisa que não tem. Aproveitar e tomar uma água. Ok, vamos seguir então. Let's move on to the next block. Okay. Thanks so much for being with us here. Today we have great Matthew Uhrich. What's the correct pronunciation of your name, by the way? You're spot on, Uhrick. Uhrick. Okay. Yep. Okay.
But not the Metallica drummer, Lars. No, Uhrick, no. Oh, almost. Ok, hoje estamos aqui com o Matthew Uhrich. Ele tocou pelos BlueDevils, RCC e Watchmen. E hoje ele está aqui conversando conosco sobre a linha de bateria, ok? Nós vamos passar para o nosso próximo tópico, que é itens específicos da bateria em si. So let's now move on to the next topic, which is specifics of drumming. Yeah, so I, over time, have basically made my own pedagogy off of other people's pedagogies, and that's unique to me and what I teach and what I think is the most efficient and for the demographic of students that I run into. Ele, ao longo do tempo, desenvolveu a própria pedagogia e ele criou algo dessa forma, nesse sentido, porque ele percebeu que era o que era mais eficiente, mais eficaz para os alunos e que eles podiam aprender melhor em menos tempo. So a major aspect in anybody's success as a drummer is seeking out quality instruction. And Ok. O ponto principal quando você está ensinando percussão é você ter instruções de qualidade. Ok? Ok? And from there, you can start to be open to what they have to say instead of listening to it and then disregarding it. You really want to apply those things if you can trust that individual. Do you mean as a student or as an instructor? As a student, you need to be able to trust your teachers. Ok, então é importante você confiar no seu instrutor, mas ao longo do tempo, né, você vai tendo condições de desconsiderar ou não as coisas que você vai ouvindo pelo caminho e pegar o que faz mais sentido para você. Yeah. So from there, you can kind of get into specifics. There's a lot you can learn off of YouTube. There's a lot you can learn from taking online lessons, as I know a lot of us are doing. So in addition to openness to what teachers have to say, you need to put it in practice. You need to apply it yourself. Ok, hoje em dia a gente pode aprender muita coisa pelo YouTube ou em diversas outras fontes, mas na hora da audição você tem que colocar aquilo em prática, né? E é o ponto mais importante para você crescer. O conteúdo está aí, mas você precisa mudar com ele. So the way I teach drums is that there's basically three, sometimes a fourth major muscle group. There's your fingers and the outer digits, and there's your wrist, and then there's your elbow. Oh, sorry. And then there's your shoulder and this joint right here. Ok, na maneira como ele ensina, existem 4 grupos musculares principais, que são os... Can you show the muscular groups again, because I translate? Os dedos, ok? O punho, wrist, ok? O braço, propriamente, e o ombro. Ok. Thank you. Yeah. And so it really depends on what you're playing for whichever muscle group you're going to use. It's just like an Olympic athlete. A weightlifter is going to use their bigger muscle groups to lift heavier weight, and a sprinter is going to use their smaller twitch fibers for faster sprints. É como se faz com um atleta olímpico, por exemplo. Dependendo do que você estiver tocando, você pode usar um grupo muscular ou usar outro. É como no levantamento de peso, você usa grupos musculares maiores e mais fortes para pesos maiores e grupos musculares menores para os pesos mais leves. Ok? Yeah. So I'm not familiar with what you guys are going to call everything, but basically in the standard drumming pedagogy, there's the legato stroke or the basic stroke. There's double beat or the double stroke, and triple stroke, the multi-stroke.
Legato's double beat. Go for it. Okay. Ele falou que na pedagogia tradicional para bateria existem alguns toques, né? Que é o legato, o toque simples, o toque duplo, o toque triplo e o multiple bounce. Então, são basicamente esses que a gente encontra. Ok? Then there's rolls, drum rolls, which are faster, multiple bounces, and flam figures. Existem também os rulos, que são toques múltiplos, que você pode tocar rapidamente, e aí dá esse efeito. E também os flans, ok? And then from there you get into rudiments and hybrid rudiments, and then you have the majority of your vocabulary after those basic layers have set in. E a partir daí, né, você estuda os rudimentos e depois você estuda os rudimentos híbridos. E aí, então, você chega no seu vocabulário que você provavelmente tenha hoje. Ok? And so part of being able to basically drum wherever you want, you need to know like everything. At this point, my friends and I like make up rudiments based off of other rudiments, and we call them hybrid rudiments because that's what they are. You mean that we need to know everything? You need to, yeah. Yes, aí ele falou, nós precisamos saber tudo, tá? Dos rudimentos, dos exercícios e tudo relacionado à arte, ok? That's why you want to seek out quality instruction so you can have a place to learn all this stuff. É por isso que você precisa buscar instrução, informação de qualidade, para que aí você possa realmente aprender da maneira correta todas essas coisas. And golden rule, when you're practicing, you can practice for an hour and it's not very good, or you can practice for half an hour and it's focused, and you might end up getting more done in that half an hour than you would in that hour because it's focused. Você pode estudar por 1 hora, e o que pode não ser bom, né? Mas você pode estudar por meia hora e estar focado. E aí, essa meia hora focado, você vai ter mais benefícios, mais resultados do que o que você fez naquela 1 hora. So, to summarize that, quality, always quality over quantity. Resumindo, é qualidade em vez de quantidade. Ok? So as far as specifics go, it's going to take time. It's going to take time seeing from just different instructors what sticks with you and what works with your mental cues as well as your physical cues. What do you mean that it takes time to connect your mental skills to physical skills? Sorry, I didn't get the point. Yes, exactly. You got it. Ok. Uma coisa importante é que leva tempo, tá? Então, assim, leva tempo para você conectar as suas habilidades mentais, tá? As conexões mentais com as conexões físicas. Tá? Você transferir o que você está pensando para os seus músculos, ok? And so whatever group you're in, wherever you live, it's important to watch the pros and see what they do, and at the very least, just mimic that. That was my whole early career. Ok. Não importa onde você mora ou qual grupo você faça parte, é importante você assistir os profissionais, e depois você tentar imitá-los, tá? Fazer a mímica deles, né? Como ele falou, mimic. Ok? So if you follow all those, you're going to inevitably be successful. There's no way that you can mess it up. Ok, good. Se você seguir essas instruções, não tem como você não ter sucesso. Não tem como você falhar. Ok, pretty good. Anything else to add? That's it. That's all I got for German. Good. Thank you so much so far. It's pretty good. I hope you're enjoying that because it's awesome to me. And now you have some questions. Okay, here we go. The first one, John. Okay. Johnny, manda bala.
Oh, Zé Ricardo. Oh, he's my friend, Matthew. Oh. Zé Ricardo Bassani. Here in Brazil, the drummers have some kind of prejudice with rudiments. In USA, out of the DCI, WGI thing, does the same thing happen? Do you know what it means by prejudice with rudiments? Like for or against rudiments? Against. The thing is that I try to better explain. No, people here, if you say that you're studying rudiments, they think the drummers think that it's a waste of time because you're not studying a groove. You're not studying. You're not trying to mimic a music. But they don't understand that this is the language, the vocabulary. That's the prejudice. They have a prejudice against studying rudiments. And he would like to know if the same thing happened in US out of the DCI, WGI thing. Yeah, outside of DCI and WGI, mainly it's honestly people in college. A lot of people in college don't like if there's anyone that doesn't like marching band, it's like percussion majors. They're like, yeah, concert percussion all the way. You know, none of this marching thing. It does happen. It does happen. Okay. Yeah, as if it's something similar. Do you see any reason for that? Ignorance. They can't do it, so they make fun of it. Short or impossible? More specific. Então, ele falou que nos Estados Unidos, muitas bandas, muitas pessoas que estudam percussão de concerto só querem ficar focadas na percussão de concerto, e essa coisa de drum corps, de bandas marciais, assim, eles não acham interessante, não querem. E aí eu perguntei para ele se ele vê alguma razão para isso, e a resposta dele foi bem curta, foi ignorância. Só isso. Ok? Temos mais perguntas, Johnny? Do you have more questions? Good. Let me see. Como foi sua experiência em ir para a audição e ver os candidatos sendo dispensados até chegar a notícia que você está dentro para a temporada? Pretty good question. The thing is, how did you feel? I believe that it was specifically to BlueDevils, I guess, but or anyone, you can choose. How was your experience? How did you feel when you saw everybody being cut out of the audition, and then you finally received the news that you were in? So this all happens at once. I don't think some groups have callbacks, and so they you're part of that process. The top groups, usually Devs and RCC, do it all at once. Like they'll assess you for like a weekend or a few weekends, and then they just say these are the people that made it, and everyone else is cut, you know, because they didn't make it. Ok, então acontece tudo de uma vez. Algumas bandas assim, tem ligações de retorno, outras, então você fica esperando uma ligação, porque o processo acontece ao longo de vários fins de semana, mas tem algumas que acontece ali na hora, né? Eles vão te analisando semana após semana, e aí você vai sendo cortado fora. And honestly, like, it's not easy, like, watching your friends, like, get cut. Because at one point, it's you know? And it's like, there was, like, 1 year, 2018, my name was not called on the list. And so I knew what that felt like to not make it. But then when it was, it's awesome. It's great. It's one of the best days of my life when I made RCC in 19, because it changed everything. It was finally a payoff to all the work I'd been doing. But, you know, it's still not fun to see your friends get cut. Não é fácil ver, por exemplo, nunca é um momento fácil, porque você está vendo também os seus amigos serem cortados. E em 2019, you mean that in 2018, you didn't see your name on the list, so you were in? I was not in. You were not in. Então, em 2018, ele viu o nome dele fora não viu o nome dele na lista, então ele estava fora. Aí, em 2019, para a RCC, ele viu o nome dele, finalmente, então aí foi o retorno de tudo, né? Foi a consagração do momento.
And how did you feel in 2019 when you saw your name on the list? That was Como é que você se sentiu na hora que... I'll just translate. Como é que você se sentiu na hora que você viu o seu nome na lista em 2019? Okay. Okay. Sorry about that. No problem. Yeah. That's all I got for that one. And did you feel, for example, an excitement, a relief, a mix? Sorry. No, okay. But it was one of the best days of my life. Like, I got to hang out with the guys that were my friends like the whole time, except now I'm like kind of in the inner circle now. And so we hung out that night. People are calling me like, "Oh my God, I can't believe this happened." It was one of the best days of my life. It was amazing. Everything changed. Everything turned around that day. I can't downplay that enough. I don't know if I just didn't express that, but that was the one day that like changed something in here, because I was no longer just waiting. It was real now. Ok. Ele falou que foi um dos melhores dias da vida dele, quando ele viu que estava dentro. Foi uma mistura de sentimentos, ele ficou muito feliz. Pessoas que eram amigos dele, que estavam ajudando ele no processo, agora ele era parte daquele mesmo círculo, né, de músicos, né, da corporação. As pessoas ligaram para ele dando parabéns, ele saiu com as pessoas para conversar, para comemorar, e ele falou que algo na mente dele mudou a partir daquele dia, né, houve uma reviravolta na vida dele, na mente dele, né, quando ele conseguiu vencer esse desafio. Pretty good, muito bom. So let's proceed to the third topic, okay? Let's do it. Just a second to have some water. Só um pouquinho para beber água. Agora o Matthew vai falar um pouco sobre as especificidades dos itens, né, do visual, né? Então ele vai explicar para a gente como que é importante essa parte. Então ele vai abordar alguns pontos, né? Tem habilidades especiais que você precisa ter e outras partes do seu corpo, da sua saúde, que você precisa cuidar também para atender esses requisitos para você chegar numa corporação top como os BlueDevils. Okay, so now we'll proceed to the third topic, which is the specifics of visuals. And Matthew will approach to some other skills that are required and features for the musician to take care of in order to make it the demands of a top level, a very high top level like BlueDevils. So it's yours. Yeah, so something that I had to adapt to as the whole band community did was dance. And uma coisa, sorry, let me translate. Uma coisa a qual ele teve que se adaptar em relação a you mean that from the marching band to the RCC you had to learn dance, right? Ok, então uma coisa que ele teve que aprender quando ele saiu das marching bands e entrou finalmente na RCC é que uma habilidade que ele teve que desenvolver foi a dança. Ok. So it's a huge part of our activity in the United States. Everyone needs to know how to dance, how to run the jam, jazz run, like everything. Anything you can think of that you would find in a ballet class, you need to be able to do on the field. Ok, dança realmente é uma parte muito ampla, uma parte muito grande do show. Então você tem que ser bom nisso, você tem que saber fazer, inclusive saber coisas do balé clássico. Você tem que saber coisas do jazz. You mentioned jazz, classic ballet, and what else? I said you need to be able to jazz run, do anything in like anything you'd see in a ballet class, you need to be able to do. Ok. Qualquer coisa que você veja numa aula de balé, você tem que ser capaz de fazer aquilo. Okay? Which is different. For usually it's like, oh, I thought I was just gonna, kind of just move around, but it's like you need to be able to like keep up with, especially the contemporary style that we use a lot.
Sorry, I didn't get the point. You meant that you have to be acquainted with the contemporary style. Contemporary dance. Ah, ok. Então, assim, ele achou que ele teria que fazer só coisas more simple. You thought that you would have to do more simple things, but instead you have to do very complex things like contemporary dance, right? Yep. Maybe. Ok, então... Não, ok. Ele disse que ele achou que ele teria que fazer só coisas simples de dança, mas ao longo dos testes ele percebeu que não, que na verdade ele teria que fazer coisas complexas, como as que são encontradas na dança contemporânea, ok? And so I didn't know how to dance. I was just like a drummer. So I had to practice a lot, you know, in the mirror, like at home, like but like in addition to like learning licks and drumming, I had to like learn how to dance. Em vez de, ele achou assim, falou, não sabia que eu ia ter que dançar, eu achei que eu só teria que tocar bateria, porque eu sou baterista, né, sou músico, mas aí ele teve que aprender, não teve jeito. So along with dance, I needed to be in a lot better physical shape because we ran a lot. Além de ter as habilidades de dança, ele tinha que estar em ótima forma, porque durante o show você corre muito. Besides you're carrying your instrument, right? You're not only running. Yeah. Então também além disso você está carregando seu instrumento, ok? And you're marching for like 6 minutes straight at some times, like you're not stopping at all. So you need that endurance. Muitas vezes você está marchando de 4 a 6 minutos em linha reta sem parar, né? E você não para em nenhum momento nesse momento. Então você tem que estar preparado para isso. And so I had to, I hit the gym. Like I'd never stepped foot into a gym before, and I got a personal trainer, and I had to transform my body in order to even make it. Ele odeia academia, ele nunca pôs o pé em uma, e ele contratou um personal trainer para prepará-lo para isso, a fim de estar preparado para preparado para as demandas, né, para os requisitos aí de fazer parte de uma drum course. Ok. So I used the money that I made teaching band at the time and like private lessons and whatever else. I worked as like a food delivery person, all to pay for the gym membership for training, as well as my own private lessons. Ele conseguiu dinheiro, ele juntou dinheiro, né, com aulas na escola, numa escola que ele dava aula, com aulas particulares e entregando comida, tá, para poder pagar o personal trainer para prepará-lo para RCC, ok? Like, I don't know if you've ever seen like Malik or David. Like those guys are like models, you know, like they're crazy fit. They're really good players. Like that's the Blue Devils aesthetic. Everybody in the core is like a beautiful person. Ele perguntou se a gente já viu o Malik and David, right? Sim, Malik e David, eles têm o corpo perfeito, né? Parecem modelos, porque é isso que você vê nos Blue Devils. Então, todo mundo nos Blue Devils, até brincou, ele falou, todo mundo no Blue Devils parece lindo, porque todo mundo tem o corpo em forma para atender as demandas do show. Ok? So that was part of my journey, is like thinking like when I was at Odyssey, when I was at Watchmen, like if I was in RCC, if I was in Blue Devils, how would I act? How would I conduct myself? And then doing that. Ele percebeu que isso era parte da jornada. Então, you saw that it was part of your journey, so you decided to face it. Yeah. In other words. Ok. Ele decidiu encarar, então, porque ele queria realizar. E aí ele pensava, se eu estiver nos Blue Devils ou no RCC, como eu vou me comportar? Então aí, que ele falou de novo, né, do mindset,
Então ele colocou isso em mente, colocou o objetivo dele e foi realizando. Ok. Yeah. So the visual side I actually ended up falling in love with. I am very interested in it just as much as drumming. I love dance just as much as I do with drumming, and I never thought that'd be a thing, but it introduced me to that. Ele se apaixonou pela parte visual, né, pela parte de dança. Hoje ele adora dançar, ele nunca pensou nisso. Ele gosta de dançar e de se preparar assim, tanto quanto ele gosta de tocar, né, e agora ele é grato por ter sido apresentado a essa nova habilidade. Yeah. Do you want to take some questions? Yeah, vamos. Here we go. Temos algumas perguntas, Johnny? 𝗍𝗵𝗵𝗀𝘀. Do you want to read it by yourself? Sure. What are your opinions on how to lead a group? As part of the groups you've been in, all of you have an insane amount of dedication for the activity. How would you help spread that desire to be great? Good question. How to lead a group. I'm going to answer this. Just let me translate the question. Oh, yeah, go for it. A pessoa perguntou aqui quais são as opiniões dele em como liderar um grupo, tá bom? Como parte de um grupo que ele fez parte, né? Tudo que eles têm é uma dedicação, né? Uma quantidade insana de dedicação pela atividade musical, né? Então, como é que ele poderia ajudar? Como é que ele ajudaria a espalhar esse desejo de ser grande, né? Esse desejo por grandeza. Ok, thank you. So, Caden, thank you for your question. I'm going to answer this on the grounds of being a student leader, like a section leader, instead of like a caption head or an instructor. Ok, ele vai responder essa pergunta do ponto de vista de um estudante, né, de um aluno, de um líder de naipe, a section leader and what else? A student section leader. Instead of being a caption head or an instructor from the viewpoint of a section leader. Ok, em vez de ser de um grau mais alto, né, um nível mais alto da corporação, mas de um líder de naipe, ele vai responder isso. Ok. Number one thing is to do what you want other people to do. A primeira coisa é fazer você fazer o que você quer que as pessoas façam. So whatever you want the group to be built into, you first have to exemplify that, like times 10. Se você quiser que um grupo faça alguma coisa, você tem que exemplificar aquilo e fazer aquilo 10 vezes. Né? At the top level, pretty much everyone wants to be great already. It's more of a struggle at the mid-level, bottom-level groups, and that's where you're going to have most of an impact. Sorry, I mean that. Sorry, can you rephrase that, please, or repeat? At like RCC and BlueDevils, dedication is not really an issue. But in like if you're a section leader at like a mid-level, low-level group, you need to be that example. Ok. Ele falou que para os BlueDevils ou RCC, a dedicação não é um problema. Ter essa cultura não é um problema. Agora, se é um grupo de nível médio ou um pouco mais baixo, os líderes de naipe precisam ser o exemplo em tudo que eles quiserem ser. And so if you're like that much better than everyone, they're gonna notice. They're gonna catch on. They're gonna start to copy. Se você for muito melhor, né, que os demais, eles vão perceber isso e eles vão começar a copiar o seu exemplo. And just know that if someone is talking to you, if you're a leader, that means they want something from you, or else they wouldn't be talking to you. And so make sure you give them positivity, give them what they're looking for so they can be inspired. E se você é um líder de naipe e alguém vem falar com você pedindo ajuda, for example, they are talking to you to ask for help, for example. That's what you mean? Ok. Então, assim, se alguém vem falar com você pedindo ajuda e você é um líder de naipe, é porque ele vê que você pode ajudar. Então, você precisa ser inspirador também. Ok?
Yeah, so you can't go wrong with that. That will definitely help spread that desire to be great. It's especially in high school, it's just not going to be there probably where you want it, but you're going to help by leading by example. Okay. So you mean that no matter where you are, even in a marching band school, it will be helpful? Yes. Ok. Então, assim, não importa onde você estiver, né? O exemplo vai ser o que vai ajudar a implantar essa cultura. Ok. What else? That's it. Okay. Pretty good. Pretty good. Okay. Now we can move to the fourth topic. Agora Sure. nós podemos passar para o quarto tópico, tá? Que é itens de educação, ensino, né? E educação. Tá? Now we will talk about the fourth topic. When the chat is good, it goes really fast. We've been talking for about an hour now. So let's talk about specifics of teaching and education. Okay. Yeah. Topic. Okay. So this is for anybody that wants to be a teacher. Isso é para qualquer que queira ser instrutor, professor. So don't worry, like if you want to teach the best people, don't worry about it. Like just teach anywhere you can and get experience. Não, se você quer se tornar professor, não se preocupe em ensinar os melhores, né, ou conseguir os melhores. Preocupe-se em ensinar e ganhar experiência. Okay? So just pick somewhere that has a sound band director or person in charge and try to build that group. Apenas pegue grupo, né, em alguma escola, alguma coisa assim, que tenha diretor de música e comece a construir esse grupo. Because honestly, they don't know what you're doing. You don't know what you're doing. It's going to be okay. Everyone's going to mess up anyway. Eles não sabem o que você está fazendo, você não sabe o que está fazendo, né? E tá ok para todo mundo. Ok. Whereas if you made those same mistakes that you're going to make as a new person at this, at like a large group, it's going to have a lot of repercussions. There will be a lot of what? Like problems, like big problems. Ok. É melhor você cometer, porque essa filosofia, né, de começar num grupo qualquer e fazer, porque você vai cometer erros no começo, e se você tiver já com um grupo grande, estruturado e com muita gente, você vai ter também problemas igualmente grandes. Então é melhor você cometer esses erros no começo com um grupo sem muito compromisso. Ok? That's a symbiotic relationship because the band director needs someone to teach their students and you need a band to teach to get your experience. Ok. Isso é uma relação simbiótica, porque o diretor da banda, o regente da banda, o maestro, assim, ele precisa de alguém para ensinar os alunos dele. E você precisa de alguém para ensinar para você ganhar experiência. So that's one way to make it as an educator, and you'll get paid maybe a lot, maybe nothing. I don't know. It all depends on where you pick. Isso é como funciona o ensino da música. Você pode receber para isso, né? Pode receber muito ou pode não receber nada. So another route you can go is to march somewhere credible, and then maybe you'll get some connects. You'll get a connection to a more credible group to teach at. Ok. Você, depois disso, num segundo momento, você pode ter um grupo mais credible, seria um grupo com mais fama, né, mais estrutura para você ensinar, e aí você pode ter acesso, né, a outros grupos, inclusive. Ok? The thing is, though, if you build a small school, you can be in charge. But if you join someone, you're probably going to be at the bottom of the totem pole as a technician rather than a designer. You mean if you join a big school or a small one? No, you're talking about the second round. If you join an already established school, you're not going to be able to be in charge.
you're going to be at the bottom of the totem pole. Ok. Se você entrar numa escola muito famosa, muito grande, você sempre vai estar, né, abaixo do diretor. Você nunca vai ser a pessoa responsável por tudo. Tá? Isso pode trazer alguma frustração. Ok? And then last route is to start your own group. If either of those don't work out, and if you want to start something original, you can start an independent group, probably not connected to a school. Which, I don't know how many of those you guys have. You mean independent groups? Independent groups. Mm-hmm. Ok. No, I'm not for sure. I don't know for Okay. sure. É importante, então, você, no terceiro momento, você fundar o seu próprio grupo, que seja um grupo independente. Tá? Daí você pode ter o seu estilo próprio, você aplicar todas as suas ideias. E aí ele estava querendo saber, assim, né, se a gente tem uma ideia de quantos grupos independentes a gente tem aqui na nossa região. Ok? Everton, have you ever heard of U-Ball? U-Ball? No, I'm sorry, never. U-Ball is a drum corps based out of the Netherlands. Uh-huh. And Really? sorry, I didn't know if you're going to translate that or not. Ok. Ele perguntou se eu conheço a U-Ball, que é uma... It's a drumline or a drum course? It's a drum corps. Whole thing. Ele falou da U-Ball, que é uma drum course da you said Finland? Netherlands. Sorry. Netherlands. É da Holanda, tá? Conhece uma U-Ball, que é uma drum course da Holanda. Ok. And so anyone can do that. You can make a U-Ball in Brazil or in South America or wherever you want, Ok, ele falou que nós podemos fazer algo semelhante aqui, fazer uma U-Ball, seja no Brasil ou na América Latina, na América do Sul, né? Ok? So if you want to be a teacher, those are your options. You can join a smaller or a bigger school or group. You can be in charge of a smaller one, or you can start your own. Então é isso, você pode começar numa banda grande, você pode começar o seu próprio grupo, ou estar à frente de um grupo menor. Essas são as opções se você quiser começar a ensinar. Ok? All depends on what you want out of it. Tudo depende do caminho que você quer seguir. Ok? Temos perguntas? Do we have some questions? Okay, Bruno. He's a great friend of mine, Matt. We played together when we were teenagers. Nice. Ok. No Brasil, nós temos uma demanda muito grande de jovens carentes que são muitas vezes salvos de criminalidade e outras coisas pela banda, por estarem em uma banda. O que estar na banda representa para você? Ok. In Brazil, we have a very high demand on teenagers, poor teenagers. Okay. They have needs of, they don't have a structured family. They don't have money, something like that. Okay. These kind of guys. So they are on the margins of criminality. Okay, they can go easily to the crime. Many times they are saved from this environment by the music, by the band, because they are joining a band, a group, a musical group. What being part of a group meant to you in this case? Wow. Okay. I don't know where I'd be if I didn't do drum corps. It's taught me everything, man. Ele não sabe onde ele estaria se não fosse pelas drum corps. As drum corps ensinaram tudo para ele, ok? When I was in middle school, like right before I got into high school, I was hanging out with like people that did drugs and did bad things, and I never did that, but I was definitely considering it. Quando ele... you meant it happened only in high school, not in middle, right? This was before I joined band. It was middle school. Ok. Quando ele já estava no ensino fundamental,
tá? Muito antes da high school até, né? Do ensino médio. Ele estava saindo com pessoas que usavam drogas, ele nunca usou, mas ele realmente estava à margem daquilo, né? Pensando a respeito, ok? I used to play a lot of video games, man. I'd probably just be doing the same thing, just wasting away playing video games. E ele jogava muito videogame, né? E só desperdiçando tempo fazendo isso. E então provavelmente ele estaria fazendo a mesma coisa, ok? Man, that's a great question. I gotta come visit you guys and see what you guys got going on in your band scene. Ele falou que foi uma ótima pergunta e ele gostaria de nos visitar para ver como é que nós fazemos isso aqui no Brasil. You're welcome, of course. Muito obrigado, né, pela pergunta. Muito obrigado pela resposta também. We have one more question. Do you want to add something to this answer? I'm good on that one. You're good. Ok, tudo bem. Não vai adicionar nada a essa resposta. One more question from Bruno. I would like to know about the stick tricks. Whether you know who began this motion and throwings, launches, and what do you think about having to do this? Dude, I love it. I love stick tricks. Ele ama stick tricks. As long as it's at the right time. Contanto que seja no momento certo, ok? If you notice, like, say, in Ghostlight in the BlueDevils 2019 show, we didn't have a whole lot of stick tricks. No show de 2019, quase o show inteiro tinha stick tricks. You mean almost the whole show had stick tricks? There were not very many stick tricks. Ok, sorry. Desculpem. Ele disse que em 2019 quase que não tinha muitos stick tricks, ok? It's because it affects the sound, and in a group, it's just way more effective not to do a stick trick for the sound. Good strategy. Ele falou que não tinha muitos stick tricks, né? Muitos truques com a baqueta, porque isso afeta o som, tá? E aí o grupo é mais eficaz quando não está fazendo os stick tricks. Ok? Solos, duets, perfect though. Why not? Why wouldn't you? Looks good. Se você faz isso perfeitamente, por que não fazer? Vamos fazer. Ok. Mais perguntas? One more question from Bruno. How is it to be in front with the legend Scott Johnson? Yeah, Scott's kind of like he roams around. Well, okay. It's a lot different, like auditioning in front of him than like after you march a season in front of him. You mean that it's different to be in front of him during the season, after the season? Like before the season and during the season. It's different. Ok. Ele disse que o Scott ele fica andando, né, pelo grupo, fica andando pelos ensaios, tudo, mas é diferente estar frente a frente com ele antes da temporada e durante a temporada. Why exactly? During the season, he's like all the staff members are legends, to be completely honest. So he's just another one of them. Ok, estar com ele durante a temporada, assim, todos os membros do staff, né, do administrativo, do grupo, né, são lendas, né, então é diferente, ok? And then before the season, during auditions, especially if you are not a returning member, if you're trying to make it for the first time, it can be intimidating performing in front of them, especially because you have to play by yourself a lot. Okay. Sorry, can you repeat, please? Yeah, it's all good. When you're auditioning just in front of him, sometimes it's just you and him in a room. You know, it can be intimidating, but you can't let your nerves get to you.
Uau! Ele falou que antes da temporada é você e o Scott sozinhos numa sala. E isso pode ser bastante intimidador. Ok. Yeah. Okay, good. Do you have more questions? Temos mais perguntas, João? Ok, mais uma do Zé Ricardo. Matthew, from your point of view, what are the difference from the drum line, from the BlueDevils drum line, from the 1890s on to the current days? The 80s and 90s drum lines, they're mostly about just being 100% perfect. Ok. As linhas, né, dos anos 80 e 90 são totalmente focadas em perfeição, ok? Musically, 100% perfect, no matter what. Sim, sempre, elas querem ser 100% perfeitas musicalmente, não importa como. Now we have a lot of visual responsibility at the same time. E agora nós temos responsabilidades visuais também. So for us now, we have a lot more of an understanding of listening situations that change the game a little bit. Why? Because like it's different. They were all like literally elbow to elbow, like their elbows like touched. For us, it's like one person's here, one person's here, one person's here. You know, it's screwed up listening situations. It doesn't sound good for anyone. Ok, ele falou que hoje em dia, antes era assim, ombro com ombro praticamente, né? E você estava tocando aqui bem apertado, então eles queriam fazer um som perfeito, né? Já hoje não. Você tem cada um colocado em um ponto, né, do campo lá. Então, assim, não soa legal para ninguém. É difícil entender o que está acontecendo, né? E tem essa parte visual também, tá? Então, por isso que hoje tem essa diferença. Soar perfeito como soava antigamente é um pouco mais difícil, na opinião dele. Ok? So a lot of those guys that marched in the 80s and 90s are very like just like discipline and accountability. Whereas, go for it. Muitos dos que tocavam nos anos 80 e 90 são pessoas muito disciplinadas e com responsabilidade, ok? How we interact with each other as members currently is like, oh man, we need some staff eyes on this because we don't know what's going on. We can't like self-diagnose. We need their help. Então, e já hoje não, você tem que se autoanalisar, né? Precisamos de ajuda, tudo, e é um contexto completamente diferente nesse sentido. Tá? Você tem que se analisar e o que ele falou antes é que assim, nos 80 e 90 eles tinham que prestar contas, né? Já hoje não, você vê se você está fazendo direito ou não e meio que se vira mesmo. Ok. And Ricardo, is that his name? Ricardo, yes. Like he said earlier, with the controversy of rudiments versus groove. Excuse me. Ok. Como ele disse na pergunta anterior, né, do Zé Ricardo Bassani, que existia a controvérsia, né, entre quem gosta de rudimentos e quem gosta só de estudar bateria, né, ou outros instrumentos, ok? It's a conversation of visual and music at the same time now. Go for it. Ok. Também, hoje em dia, é uma conversa entre a parte visual e a parte musical. So, kind of for the people that marched in the 80s and 90s generation, some of them, not all of them, probably not even most of them, some of them don't like the visuals of today. O pessoal que tocava nos 80 e 90, provavelmente, talvez não todos eles, né, talvez não, nem muitos deles, eles não gostam da parte visual que se tem hoje em dia. Ok? Once in a blue moon, some laughing stock of a person will say, oh, I miss when it was real drum corps, like how it was when I marched. Blue moon is a carp, you mean? Blue moon, like once in a while.
Ok. De vez em quando, o pessoal olha assim as corporações de hoje, né, e fala assim, essa é uma boa corporação. E uma vez ele ouviu um comentário desse de uma pessoa das antigas, que era uma banda onde ele estava tocando, ok? Yeah, those people hold no credibility whatsoever. We just laugh at them. What? We just laugh at them. Ok. Eles só dão risada das pessoas que criticam, porque são pessoas do passado que não tem, na verdade, muita credibilidade, né? Então, eles só deixam eles ter a opinião deles. Yeah, but that's a very small percentage of the people that march from that era. Most people are very open and accepting and celebrate today's drum corps. Excuse me? It's a very small amount of people that are ignorant like that. Most people are very celebratory of today's drum corps. Ok. São poucas pessoas que têm essa visão ignorante, mas hoje em dia, na verdade, muitas pessoas comemoram, né, acham bacana, muito bacana, o trabalho que eles fazem, tá bom? O que eles têm de drum corps hoje, eles têm orgulho disso. What else? Ok? Yeah. That's pretty All much good? it. Yep. Okay. Oh, one more question. Pretty good. From Bruno. As for the rudiments, what is a musician that will apply that to a drum line needs to have on the tip of his drumstick? Bruno, você quis dizer assim, na ponta da baqueta, assim, em outras palavras, na ponta da língua? É isso que você quer dizer? Acho que seria legal confirmar isso, só para ter certeza que a gente entendeu a pergunta. In other words, reading the question again, what does he need to be fluent in when he's going to an audition? What he must do naturally, in other words? For a drum corps audition, yes. you have to know like all the rudiments that we use, like flam drags, cheese, flam fives, inverts, cheese inverts. Sorry, I didn't want to overload you there. Ok, tem que saber todos os rudimentos que eles utilizam. Então, let's repeat. Vamos repetir. Flam drags, ok. Cheese, flam five. Inverts. Flam invertida. Cheese inverts, we could go on. We know them by their English names as well. No problem. Yeah. Okay. Perfect. No need to repeat. No need to repeat. Ok. Bruno, espero que tenha ficado claro aí. Então, ok, what else? Besides these movements. The number one thing you need to be able to do is pick things up quickly. Anything that you need to be able to do quickly. Ok, a regra número 1 é você pegar qualquer coisa rápido, tá? Isso é o mais importante. Because you don't have a lot of time to learn, right? Yep. Okay, the season is very short. The audition, you get the season. That's why you have to learn things fast. Right, that is, yeah, exactly. Ok, então assim, a temporada é muito curta, então assim, você tem pouco tempo para aprender as coisas, tá? Então por isso que você tem que ter essa característica. Just a comment, it's pretty good to know that because people, I believe, from my point of view, I've been in touch with music for more than 25 years since I was a kid. And one thing that I see in professional musicians that they don't have the vision that they need to learn different skills to music. It's not enough to be good at music, to be good at your instrument, to be a successful musician in your career, if you want. So, yeah, it's pretty good to hear you say that because it's giving us a different view here, and we can spread that because that's what they do. He's a world champion. That's how he thinks. That's what he needs to know. And then, if you want to copy his example, here it is. Eu comentei com ele que eu estou em contato com a música há mais de 25 anos, né, desde que eu estudo meu instrumento, e que sempre eu percebi que alguns músicos profissionais não têm a visão de que ele precisa aprender outras habilidades, além das do seu instrumento, para ele ser um músico bem-sucedido.
E é muito legal estar trocando essa ideia com o Matthew, porque ele está nos mostrando, né, ele é um campeão mundial, ele é um músico bem sucedido, então ele está nos mostrando, trazendo para a gente essa visão do que é necessário realmente um músico ter, né, para profissionalmente ele ser bem sucedido, né, ele precisa aprender outras habilidades. Então o que ele está falando aí, né, como no mundo corporativo se chama de soft skills, né, são habilidades necessárias, mas que não são diretamente relacionadas à sua área de conhecimento. Muito bom. Pretty good. I would like to, before we proceed to the finishing, I'd like to ask you a couple of things. Sure. When you are practicing, I'll ask two questions actually. First of all, about your practice routine, and the other about the group itself. Sure. Eu vou primeiro perguntar para ele sobre a rotina de estudos e depois perguntar sobre o ambiente do grupo. In our model here, Brazil, what would you recommend for a daily practice routine? O que você recomendaria para uma rotina diária de estudos? What would you recommend in general? Give me 1 second. Okay, of course. Let me break out the... Very good. Isso não estava no script, pessoal. It's unscripted. No. Very good. Woohoo! He's gonna play. Practice fundamentals. Like practice like your contact points. And is this straight? You know, is it like is it like one of those? Like you don't want to do that. And does it sound good? Ele estava falando aí que é importante você ver o ponto de contato, né, a forma de contato com a pele, se estiver angulado, né, ou se estiver indo direto na direção da pele, ok? It's good, it's important, ok? And how do you plan your sessions? Como é que você planeja as suas sessões de estudo? I pick a certain thing to upgrade. Like I'll have a session where I try to learn some crazy grid. Like if I want to pick like something like that. If I want to train my brain. Or I'll pick something in my hands to fix. Ok. Ele começa pegando, então, alguma coisa específica para estudar, né, de alguma coisa bem difícil, assim. E aí, primeiro, ele treina o cérebro dele para fazer aquilo, e aí depois ele vai para as mãos. Ok? Thank you. Now, I'd like to ask a question about the group itself. Yeah. How is the environment? How is the teamwork? Because you talked about much about your experience, but how does the group work? For example, even if there is some envy, or if there is a spirit of cooperation, what can you describe about it? Jessica, let me translate. Eu perguntei se, como ele fez parte dos grupos, né? Ele falou bastante sobre a experiência pessoal dele, mas o que ele vê em relação aos grupos, se existe até mesmo inveja, como é que funciona isso, como é que isso acontece lá, ou se existe mesmo um espírito de colaboração, de cooperação. Ok. Thank you. Yeah. You know, there, like anywhere, there are bad apples from time to time. But it's rare. Pretty much everyone stays in their lane. Ok. Como em qualquer lugar, existe as maçãs podres, mas é raro, né? E cada um fica na sua, né? Todo mundo procura trabalhar junto. Ok, pretty good. We would like to hear from you about your channel. Oh yeah. Yeah. So I talk about your work. Eu pedi para ele falar um pouco sobre o canal dele no YouTube. I think about 2 weeks ago,
2 weeks ago. Might have been 3 weeks. Can't remember. I started a YouTube channel, and my friend Sean Para started one before I did, but I just did a video on sight reading Carolina Crowns packet. Ok. Ele começou 2 semanas atrás um canal, e um outro amigo dele começou um canal um pouco antes dele. E nesse canal ele tem alguns vídeos, mas ele começou relacionado à música. Ele fez uma leitura de primeira vista do pacote de audição da Carolina Crown, que ele tem por enquanto. Ok, here we are. Aqui nós temos o canal dele. Ok. What do we have there? I only have a few videos up so far, but basically it's drumming videos so far. It's more entertainment based. There are some educational things in there. My last video was 3 tips to play better licks. So there's a mix of everything. Ok, é uma mistura de tudo. Tem poucos vídeos aí, tem algumas coisas educacionais, tem um vídeo falando sobre 3 dicas para você tocar uns licks, né, aprender a tocá-los melhor. E aí tem algumas coisas aí para vocês explorarem. Ok. We will disclose the link to everyone here. Perfect. Okay. Thank you. Nós vamos divulgar o link para todos vocês. You're welcome. Ok. Should we have more questions? Temos mais perguntas? Acredito que não. Just a second until John answers. Ok. Fidelis. Sobre as pessoas corporativas, tivemos muito nas corpos e oficinas dentro da corporação. Are there some kind of workshops for the corporal body expression, the visual, that we see in the drum course? Honestly, take dance classes. Like, we get it from dance. Ok. Tudo eles tiram da dança, né? E honestamente, assim, faça aulas de dança. Ok. Like, if you take dance and then like watch drum corps videos, you'll be like, oh, that's what that is. Tá. Se você vê a drum corps fazendo, você pode. You mean that you can mimic, right? Ok. Se você vê a drum corps fazendo, você pode pegar de lá e imitar, mas ok. It's pretty good to hear what you said, because a friend of mine in 2003, he joined Blue Stars, and he said a year later, I talked to Pat Seidling if I could join a drum course. But at that moment in Brazil, nobody knew anything about it. We just even know what were the demands. Falei para ele que em 2003 um amigo meu fez parte da Blue Stars, e eu tentei em 2004, né, mas naquele momento ninguém sabia muito sobre drum corps no Brasil. And Pat Seidling interviewed me, he tested me, he recommended me to go to a drum course. Conversei com o Pat Seidling, ele me testou e me mandou para uma drum course. But my friend told me that, for example, in BlueDevils, the top level, they don't have time to teach you. You must know a lot of things before you get into the corps. Is that right? Yeah. They teach you at the B Corps, which is where that was the group I marched at before, the summer before I did BlueDevils. Ok. Good. Então, comentei com ele que, assim, o meu amigo me disse que era bom que fosse para nas top level, né, na divisão 1 na época, né, você não tem tempo, ninguém tem tempo de te ensinar, você já precisa chegar lá sabendo. Agora, se você quer aprender, você tem que ir para as Bs, né, que foi o que aconteceu com ele. Então, ele, um ano antes de fazer parte dos BlueDevils, ele foi para BlueDevils B, onde ele aprendeu bastante. Okay, we have one more question from José, and then we will proceed to the thanks and the finishing. Okay. Vamos lá. Matthew, in 2013 in Carnival, we had a drum line in a samba school, a samba composition, for the Carnival. Okay. Yeah. Okay. It was very different
So I'd like to know if on DCI there are some cultural mix blends, and if so, what do you think about it? Oh yeah, like they had like a ton of djembes and like doumbeks and bongos and congas and all that stuff. Like they have that all on the front ensemble. Ok, eles já usaram, you said djembes, and what Djembe, else? doumbek. Congas? Okay, I don't know what it is. It's But just it's a a drum. percussive instrument, right? And then congas, Okay. bongos. Congas, tudo no front ensemble, né? Mhm. Okay. And how was it? I think it adds a whole different layer. Ok, With the isso world adiciona music. uma camada totalmente nova à música, ok? Like that's the difference between a stale sounding show versus a more cultured show. Ok. Isso é a diferença entre um stunning, né? Alguma coisa só impressionante e um show realmente cultural. Muito bom. Thank you. So, we got to the end of our conversation. I really appreciate that. Chegamos ao final da nossa conversa. Eu realmente aproveitei esse momento aqui conversando com o Matthew. Matthew, thank you so much. As I said, it was an experience maybe of a lifetime talking to someone from BlueDevils. It was an honor to me. Falei para ele que good to hear that. Falei para ele que foi uma experiência aí marcada para a vida aí, conversar com alguém dos BlueDevils, né? Porque há 20 anos que eu escuto falar deles, né? Acompanho aí o trabalho. Então foi um prazer enorme estar aqui conversando com ele, né? Uma honra. E ele agradeceu também. Let's see here my final comment, more questions. So I'd like to hear from you. Do you have any final comment, anything, any message that you would like to deliver to us? Yeah. If you wanted to keep up with what I'm doing, you know, obviously, like we said, the YouTube channel is new, growing. My Instagram handle is at my first name, then my last name, Matthew Uhrich, just with no spaces. And that's where you can keep up with me, as well as just all over the place, you know, with the BlueDevils. Ok. Se quiserem continuar com essa conversa com ele, alguma coisa assim, é só segui-lo no Instagram, é o nome dele, tá? E o sobrenome, tudo junto, sem espaço, tá? Tem o canal dele no YouTube, que a gente vai divulgar para vocês. Ele agradece se vocês se inscreverem, acompanhar as notificações, porque é um canal novo, né? E qualquer lugar onde os BlueDevils estiverem, tá bom? Ok. Aí aqui, now we have some special thanks. Agradecemos a todos que estiveram juntos aí conosco no dia de hoje, tá? Nossos parceiros, colaboradores dos Estados Unidos, Colômbia, Brasil e todo o nosso time do MXP, João, Wilker e Bruno. So thank you for all of you that were here together with us tonight. Thank you to our partners and collaborators from the USA, Colombia, Brazil, and our MXP team, John, Wilker, and Bruno. Ok? Muito obrigado também aos nossos patrocinadores e colaboradores. Thank you special thanks to our sponsors and collaborators. Liga Brasileira de Bandas, Aula Virtual Música, Espanha, from Spain. Form Studio, Brasil Bandas, Portal Brasil Sonoro, Toque 2, Unibandas TV, Canal Banda Show, Thiago Blumen Music. So that's it, folks. É isso, pessoal. Inscrevam-se no nosso canal. Até a próxima live. So, thanks everyone for your audience. Remember to subscribe to on our YouTube channel, and I see you in our next live. Okay, Matthew, thank you so much. Thank you. Wish you all the best. You as well. Bye bye, everyone. Goodbye.